back to my story YouTube channel. My name is Namata Faridah, still your host. Yeah, I'm so glad that you are watching our story once again. As usual, still on the local people. Still, today we have a beautiful queen here, daughter, sister, yeah, however you can call it, or however you can call her. We are still blessed that we are still breathing, me and you and they, that we are still alive. The Lord has still granted us life because maybe hasn't made it this far. That's why I always request you to put in all your time for you to thank the Lord and pray for those who are fighting for their lives right now in hospitals. And I hope and I pray the Lord will put His mercy on us so that we make it up to other years. Yes. Again on my story YouTube channel, as today's story is going to run like it's a sorrow that, okay, just a little bit. It's a sorrow that we are experiencing right now, or we are witnessing very many girls who are out of school, schools because of the lockdown. These girls are being harassed. Girls are being harassed just because they are not in schools, as we know that education brings upon opportunities and decrease with child pregnancies, harassments, and whatever. But please, men, please, everyone anywhere, just have mercy on the upcoming girls, upcoming ladies. Please never know, tomorrow it will happen to your sister, it will happen to your mother, it will happen to your cousin sister, or to your daughter. These are daughters of people. Please don't harass any girl. And you who don't do it, please intervene whenever you witness any girl being harassed. I'm just so touched because as I was coming, I witnessed a girl who was being harassed. And I'm glad I intervened and helped the girl. But this is happening to very many girls out there that we are not able to fight for. So please help any girl. Let's leave no girl behind. Thank you so much. May the God reward you abundantly. Yes, still today we are on the story. We want to show the world what does the people or the local people go through, apart from the celebrities. But these people from local communities, what do they go through in their day-to-day lives? We've received a challenge of people abroad who comment that stories are running in Uganda. Yes, these girls are girls from a local community. Very many of them cannot express themselves so well in English. That's why we do it in Uganda. But I always interpret whatever step that she has covered in English. So if you find the Uganda version, just click forward so that you get the interpretation of what she has just said in English. And again, she'll say another step in Luganda. Still, I translate to English. So we'll be able to get all the audience. Thank you so much for following. Don't forget to subscribe, share, like, and comment. And I'm so happy to everyone who is giving in everything to help these girls. Thank you so much. May the Lord bless your work. Jevaleko. Simanyi just mpulira sanyo okubanga ngenda kwogera nawe olwaleero. Simanyi nawe wakutandikira. Nange kyekimu. Kirungi. Omulabi waffe wa my story YouTube channel says neno oli live camera. Buli omu agenda kulaba story negenda kudduka wala nnyo n'egyo gyotanatuuka. So omulabi waffe wa my story YouTube channel yali yagadde okumanya leero ani ono gwe tuyina camera. Amanya gange bampita Namata Faridah. Emyaka gyange nina emyaka 16. Mama wange nga muyita Uwimana Adija.
tatange nga bamuyita Ndenje nga Sumani nga mbeera Akawaala. Farida, omulabi waffe wa My Story YouTube channel oluvannyuma lwetegera nti ayogera na Farida. I'm Farida. Oh, namesake. Farida, omulabi waffe wa My Story YouTube channel yali yagadde okumanya Farida ono obulamu bwe buli butya. Farida ono abaddewo ati okutuuka ku myaka gino 16 gy'alina. Farida osoma? Asoma. Tosoma? Farida gye myaka olina abeera mu ssomero. Wakoma mu kyakumeka? Nakoma mu P4. Farida, ki ekyatuukawo okuba nti tosoma wakoma mu P4? Era saa zino emyaka gino 16 obulamu bwa Farida bubadde butya? Twagala okumanya okuva ku ntandikwa. Obulamu bwange bubaddewo buti. Twali tubeera Rwanda. Kati awo okubeera e Rwanda ne wajjawo obutakwatagana mama ne taata nga bankayanira nti nduweeri ng'ate ono taata nkuzizza ono gwenyanjudde nga taata wange ng'agamba omwana nze amukuzizza omwana wange. Kati taata nasaawo nandeeta eno neyandeeta eno ne wajjawo obutakwatagana mama ne taata ne baakola ki ne baawukana. Mama natandika okuntulugunya ng'agamba mbu nti nno nze amusiranyiza obulamu bwe nga nze aziza obulamu bwe mabega okugaana okubanga nzikiriza taata oli nga taata wange waddala okumukkiriza nga taata wange. Kati ng'ate nze nkwatagana n'ono ankuzizza kuba gwe mmanyi nga taata wange. Farida walina emyaka emeka? Awo nalina emyaka ndowooza nga 8. Mama natandika okuntulugunya, natandika okungoba okunsosola mu baana, natandika okuŋŋamba ono si wa kika ky'owano, ono weeri, ono si mwana wa wano, oba okola ki oba okola ki. Natuuka n'akaseera k'okunjagaza taata wange. Ono ankuziza mbu mwagalira omusajja. Kati byatuuka akaseera awo nga nina emyaka nga 8 ne tusenguka ne tujja we Bwayiise. Ne muva e Rwanda? Ne tuva e Rwanda twali tuvudde gundi, twava e Rwanda ne tugenda gundi e Kawolo Lugazi. Taata ng'ayinamu ku ssente n'agula ennyumba n'akolawo business company. Mama n'afuna omusajja omulala. Okufuna omusajja omulala ebintu byonna taata ne babumubbako. Ettaka lyali mu mannya ga taata na maama. Then mama n'abikyusa ettaka ne libeera mu mannya ge n'oli omusajja. Taata ne bamugoba. We bamugoba we twagezaako okukayana ng'abaana. Mama n'atugoba nze ne muto wange muwooza kato kange. Ebyo ebiseera kaali kato nnyo ndowooza emyaka ng'ena oba 2. We baatugoba taata alinamu akasente katono kuba ebintu byonna baali babimuggyeeko. Ne tupangisa ennyumba yali yagumu kitundu. Ne tupangisa emyezi 2. Era ey'Ekawolo? Ekawolo gye mitwalo 3. Kati awo we lwamala we batyo taata natandika ate okulaba nga sikyasobola kusoma. Mama akkiriza bakulu bange abamu ye be yali ayagala abamuyamba ne batandika okubeera naye. Nze awo nakola ki? Nangoba nze ne muto wange ne tubeera naani? Ne tubeera ne taata. Kati awo taata n'antwala n'ampandiisa. We yampandiisa ku ssomero, essomero eryo nga lya mitwalo 12. Taata nga nafuna omulimu wa Meta gundi kampuni ekola sukaali Meta, nga buli wiiki bamusasula nusu kasanvu. Nusu kasanvu nafuna wapangisa eggaali. N'agenda ku ssomero n'agamba ono mwana njagala asome nga wano nze nga wenkimawo amazzi asobole okusoma. Nga tasasula fees ng'akima amazzi okusobola ofiizi wange yenna okuggwawo. Kati ng'ate ekiro emisana ng'akima nga nze wensoma
kati wenkomawo nga tulonda ebintu mu katale nga tufumba nga taata ekiraga endasula muki awo oba tutundira sukaali ng'era ffe tuliya lwa mukaaga. kitegeeza taata agenda okuva ewa maama enjawukana eyo eyabaawo maama yaleka taata nga talina kaalina yadde byonna byonna nga babiziza mu mannya gaani ga maama n'oyo omusajja. Kati awo embeera gye twayitamu awo akaseera ako maama taata afuba okulaba muto wange oyo ow'emyaka ndowooza gyalinga 2 oba 4 oba 3 bwe batyo okulaba naye mujja mulaba okulaba ng'embeera alya afuna ekyokulya ng'ate neera tusoma. Kati awo akaseera taata n'alaba ng'embeera ekalubye awo nga ne batugoba mu nju eyeze ssente. Taata n'atuvuga ne tugenda e Kampala twajjira kagaali. Kati okujjira kagaali ne tufuna ennyumba aweebwa mu Katoogo. Yali ya mitwalo 3. Taata n'atandika ofuna ebipiira. Funa ebyo ebipiira nga bya nusu 3 ebyo biseera nga kitunda nusu 4. Ebipiira bya booda nga bitunda nusu 4. Kati ebyo ebipiira bwe babisalamu ebyo ebya booda akawaya kabeera awo makati ng'akookya kiro nga bagimuwamu nusu 6. Awo okusoma we kwatandika okufa netandika otambuza ebintu netandika otunda obuwoole ebintu nga ntandisa obitambuza. Ate awo maama we yajjira n'atwegayirira n'agamba ebintu byensobi gye nakola sigenda giddamu ne tumuwa omukisa ne tuddamu ne tubeera ne maama. Farida taata mukuba nti agira obuwayo obwo ebipiira bye yali atunda n'aba nga takyasobola kuweerera olwova mu kusoma otandika okukola bizinensi. Saava mu kusoma olw'okuba taata ssente zaali zibuze. Taata ye yali akyayagala nnyo neeyongereyo naye nga nze ate maama we yaleeta abaana abalala nga ndabira ddala ate bali balina omukisa okusoma okusinga nze nsobola okutandikawo ekintu netandika okukola bizinesi obwo obutonotono bwensobola oyiiya ne tutandika Farida nga ina emyaka emeka? Nalina emyaka 9. Nentandika okukola ki okutunda ng'obuwoowoolo awo bwayise ku kkubo. Nentandika obutunda taata natandika oweereramu bali eri. Kati awo maama naye era ekiseera kyatuuka n'afuna ssente ng'oyo musajja bazeemu okuddiŋŋana n'atugoba. Katono nnyo. Farida's story is somehow confusing because she narrates that her mom, they were living in Rwanda before they came to Uganda. As they lived in Rwanda, she had 2 dads complaining to be her dad. Like the one who she grew up knowing that he is the father and another man that came in. The mother was so insisting that the other guy who came later was Farida's biological dad. And the dad that Farida grew up knowing that he's the father was not the biological dad. This was so confusing as she was still 8 years. And this brought upon a lot of conflicts that Farida was like, for me, I grew up knowing that this is my dad. Don't tell me anyone else. This led Farida's mom accused Farida of spoiling her marriage, starting upon internal conflicts in the family, that Farida is being the cause of this. Farida narrates that her mom started saying that Farida is in love with the dad that she knew before, or the husband to the mother, the current husband to the mother. So the mother was like, you are a curse. You are killing my marriage. This forced Farida's dad, I don't know to call her stepdad or biological dad, but the dad who brought up Farida, this forced him to move from Rwanda to Uganda. So they came and started living in Lugazi
For there he came with some money, so he started up a business and they had a very good house. Even he bought a plot of land, but the land had both the parents' name, like Farida's mom and Farida's dad. So the mom sold off the land. No, she didn't sell, but she mingled around with the land title and she changed the names. She took off the husband's names, and she had a new boyfriend. So she put on only her name and the boyfriend's name. So they stole the land title from the original owner of Farida's dad, and the dad stayed in space, was left in space without anything. They divorced. As they divorced, Farida's dad started from zero, and she had a sugar company that hired him to start working there, and every week was paid 7,000 Ugandan shilling. So he was unable to pay for Farida's fees, and Farida was chased out of the family with her little sister. Their mom chased them out of the house, Farida, the little sister of 4 years, and the dad. So Farida's dad was unable to pay for her school fees, and this forced her to go to the school. He looked for the school, they were paying 120,000. But it was still so hard as he was only earning 7,000 a week. So it was hard for her to pay for the scholastic or the school dues. So he asked for the offer from school that he would just be fetching water of the school for Farida to benefit the school fees. So that's how Farida ended up in school. But just after 1 year, the dad left because it was so hard for him to stay there. Then he put her family of 2 children on his bike and he came to Kampala. They started staying in Boise, in Katogo zone. For there he got a house of 30,000 per month. But it was so hard for her to pay it as of the current job that he had got, of just looking around for flat tires, the thrown away flat tires of motorbikes. And he would only sell that on 400 Uganda shilling. So it was hard for him to pay for the house and to pay for Farida's school fees. So this forced Farida to stay out of school, when even of the fact that her mom had then come back to the family with the little children, pleaded that she is sorry. She started again with them, with a broke dad. So this forced Farida to keep out of school and let her little ones to stay in school, because for them they were so small. She states, Farida, kati mama akomawo. Mutandika okubeera ne maama n'abaana gw'ova mu ssomero ki ekiddako? Kati awo okutandika okubeera ne maama okuva mu ssomero, maama n'atandika okusuubulanga amenvu. Okutandika okusuubula amenvu, n'atandika okukola. Bwe yatandika okukola ne taata wange nga waakola. Embeera n'ekyukamuuko akatonotono okusinziira ku engeri gye tubaddemu. Maama n'alaga nti essaawa eyo afusse omuntu obuvunaanyizibwa, akomyewo okulabirira abaana be. Maama mukomawo teyajja na ziri ssente ennyumba eri gye yatwala? Omusajja ennyumba byonna baabikola ki? Baabimuggyako. Oli boyfriend gwe yali afuna? Naye n'abimufeera n'abimuggyako n'agenda. Kati we yagenda n'afunayo boyfriend, maama yatandika okukola nga ekintu kikyuseemu, tulaze nti yeetonze buli kimu, taata n'amusonyiwa. Ne baddamu buto ne babeera bonna. Bwe twabeera ffena, maama n'atugoba mu nju.
ate era eno endala gye yabasanga n'atugoba mu nju. We yatugoba mu nju nze ne taata taata n'ayononya ssente ne tugenda e Rwanda kuba waliwo ennyumba we twaddayo e Rwanda. Twaddayo e Rwanda maama naye n'akomawo n'agamba ku nnyumba eri eno ninako omugabo gwange kakiba kitegeeza no tuba tulina okubeerawo ffenna. Najja ne tubeera ffenna mu enju. Taata n'agamba nze kanjifulume mwe mubeeremu nga mu abaana nze kangende mbere wa muganda wange. Okubeera ne muganda we taata n'atandika onoonya ssente nga waakola nga ssente ziyingidde. Awo maama n'akola ki? Awo maama n'alwala oba yavuma neyibba n'amuloga. Maama n'alwala ssente taata ze yalina ate n'amujjanjabamu. We yamujjanjabisaamu n'akola ki? Maama n'atereera. Taata n'agamba kangende nkole ki? Nzire e Kampala. We n'abeera omu obulamu bugenda kukola ki? Maama n'alwala ne bamutwala e Rwanda. We twabeera e Rwanda ne basindikanga ssente. Okusindikanga ssente taata amala n'addayo e Kampala. We yajja e Kampala n'abeera ng'asindika ssente eno. Kati taata n'atuuka akaseera ssente ne zimubula eno. Kati nalina sisita wange omukulu n'aŋŋamba sooka ojje. Ne ŋŋendayo n'antwala emmanju waliwo akasawo k'omuwala ng'ateekamu ssente z'akola eno mu maaso ne nkabbayo. We nakabbayo sisita wange nga ssente ayagala zitwala zonna. Kyenkola ye yansituma ngende nkajjayo nkamuleetere. Kye nakola ne nkajjayo ne nkatwalira maama. Maama olukamuwa weeti n'aŋŋamba omanyi kati kwata zino ssente sooka ogendeko mu kyalo. Simanyi ebyo biseera ssente nali sizitegeera bulungi kuba zaali za Rwanda naye nga bagamba ssente zaali nnyingi. Maama n'akwata ekkubo n'agenda e Uganda. N'andekayo nze, muto wange, muwooza, Asiya n'Asuma. Farida wamu muli abaana bameka? Tuli abaana 8 kati. Twali abaana 9 omu n'afa. Kati deni oyo mugenzi eyantuma ssente. Kati deni oli maama we yatulekaawo ate oyo sisita wange n'agenda n'annokayo ku poliisi. Oyo yantuma nga ndowooza awulira obusungu ssente nandiba nziremedde n'esizimuwa. Ne mugamba maama yagenda nazo. Kati nze we bantuma ku poliisi ne mbyogera nga we byali. Kuba embeera yali mbi nga tetukyafuna kyakulya tulya kawunga ka muwogo na ddoodo. Maama naye yavaayo n'ajja. Bwe yatuuka eno nga takyabaweereza ssente. Nga takyatuweereza ne taata nga tetukyamuwuliza tetulina ssimu kwogera naye. Kati deni naye nga yagenda osanga maama we yagenda amugamba abaana bali fayini. Kati simanyi sisita wange we yakikolamu oyo Asuma n'atandika oyiyanga ssente otubeewo. Kati ate ne bano be twajjako ssente ne bantabukira ne bantwalayo ku poliisi ne bansibayo emyezi 2. Farida ng'olina emyaka emeka egyo gye basiba? Myaka 9 ne bakusiba? Emyezi 2. Ne bansibayo emyezi 2 n'envaayo nga ndi mulwadde nnyo. Then after sisita wange oyo n'atandika okutulabirira. Natandika oyigiwa emize emikyafu okusobola okutusobozesa okuba nga tufuna ekyokulya kuba nze nali muto. Nga ne mukulu waffe yanditubeereddewo. Naye ate yatwefuulira engeri gy'ali awasizza n'atuvaamu. Kati awo maama naye tuuka akaseera nga twagala okuba ku ssimu nga tekyaliko ne tukuba ku ssimu ya mukwano gwa taata olw'ensonga twali twava eno ennamba zaabwe tuziina. Ne twogeramu ne taata ne tuwa embeera gye tulina tuze mbi. Jangu otunene taata yatunona abaana 3. Omukulu n'amulekala oyo yali atandise okutuyiyiza embeera embi ate ng'ayiza emize emikyafu okusobola ffe tufune ekyokulya.
Tata we yatutwala eno. Mama n'alaga nti ate atufuddeko nnyo. Mama buli mubuuza ssente ze namuwaza aba atuwa tutandikireko okulangira obulamu tubuvaamu. Mu eyo enju tata gyalimu essaawa eno. Kati ssente ezo mama n'azigaanira. Basisita waffe tetwamanya mbeera ki eyaddako biki ebyaddirira okuba oyo yali atulabirira. Kuba nze ate ebyo biseera nali muto nga sibitegeera. Ne tutandika okubeera ffenna ndowooza nga wayiseewo emyezi ng'ena. Jjajja wa maama n'afa, maama we jjajja n'afa. We yafa kati awo we yafa waati mama n'agenda e Rwanda n'atunda poloti 3 n'ajja eno ne tusenguka ne tugenda e Kawaala. We twadda e Kawaala ng'ennyumba tata gyalimu agivuddemu kuba tata gye yakolerangamu ng'asula wa mukwano gwe. Naye we yalaba nga tasobola twala famire wa mukwano gwe ne tusobola kugibeeramu ffenna. Kati mama we yafuna ssente ne tusenguka ne tugenda e Kawaala. Ne tubeera ne maama ndowooza okumala emyezi 3. Nga tata yagula emmere mama tata yakola ki? Tata ssente we zaamuggwaako. Tata kye yakola n'agamba ssente ne we zibonaba zimpeddeko kankukolera bizinesi essaawa zino ta mama gy'ayina. Namukola bizinesi ya chat. Namugamba niwe n'aba amusiina ssente. Bizinesi ya chatting etunda ki? Sweet, bintu ebito biscuit. Namukola n'omuddala gw'ennyaanya butungulu ati nogamba ssente ne we zinaba zimpeddeko wano osobola okugyawo 10 n'okola ki? N'olisa abaana. Kati awo maama ng'alaba afunye ssente we yatandika okukola awo n'afunawo omusajja stage awo ku stage ya boda. Faridah katono nnyo. Like seriously, this story is touching, confusing and complicated. Cause I don't know. Faridah's dad is such a darling. For me, of all the story that I have, Faridah's story is such a darling. Just after the mom taking all of the land in Lugazi, she came back to the dad pleading to be sorry, and the dad let Faridah's mom again in his life. They stayed together, but still she made life so hard for Faridah's dad, and this forced Faridah's dad to go back in Rwanda. As she went back in Rwanda, still the mom came over to Rwanda, claiming that the house was for both of them, so she has a share on it, and she wants her share. So it was so hard for the dad. The mom falls sick all of a sudden, and the dad was taking care of the mom. So the dad decided to come back again in Uganda for a living, as he thought that it will be so easy when he is alone with no dependent, but just sending money to Rwanda. When the mom was stable, she again thought of coming to Uganda. But before coming to Uganda, there is something that made her come to Uganda. Dad failed to support the family continuously as he did from the first, as he arrived in Uganda. It came so hard for him to support the family continuously. So he was sending no more of money to Rwanda. And this forced Faridah's big sister, she got tempted and she called Faridah. She asked Faridah to steal someone's pocket money, and in it had much money that Faridah wouldn't count as small as she was. It was Rwanda money, and the girl just took off after receiving the money, but never handed it to the sister. Instead took it to the mom. After the mom receiving the money, she just decided to come to Uganda, leaving the family alone with nothing, as in nothing.
So it was Faridah's big sister to take care of her. But still she was so offended that Faridah never gave him the money. So she went to the police and reported Faridah that she stole the money. So Faridah was put in jail at 9 years. Like seriously. Faridah served 2 months in prison at 9 years in Rwanda. She felt so sick and she was given, is it a parole? I don't know even. She was given an opportunity to go back again in the family. Reaching home, they tried to get the daddy's phone number to Uganda, and they landed on a friend's number, the daddy's friend. Calling the dad, they narrated the story that we are miserably living here with nothing. It's the big brother helping here, but from bad behaviors. Because even then they say they don't know where he was getting the support from, but what they know, it was something criminal that he was getting them something from, for them to eat. So they called the dad, and the dad landed on the mother, who claimed that she left the family properly living, children healthier, and the mom was just looking like, I don't know what to tell, but I left them, they were okay. So the girls were sent money and they came back to Uganda, stayed again with the mom and the dad, where they are staying right now in Boise. So the dad decided that right now I have money but never know the future because of my business. I'm looking for flat tires and I collect what you can eat. So it's better if I at least get you also a business that maybe you can support with some core in the family, or like buying food or the rent. And we move the family together, of which the mom permitted. The mom was given a business, this is called the church, like selling sweets and biscuits alongside the road. So the mom began vending this sweets and biscuits, and the business is moving. But just within the process of the dad has just made the business and they are earning, again the mom fall in love with another boyfriend. Apart from the one who stole the house, but this is a new boyfriend. Let's get the story. Farida, mama bamukoledde business ate kati afuna boyfriend omulala. Afuna chairman wa boda nga batandika okwagala. Sorry. Nansonyiwa oseka. Afuna chairman wa boda nga batandika okwagala naawo. Nga nze kimanyaako. Nesagala gamba taata. Nensirika. Kati mu kusirika okwo oyo natandika okumuleetanga ewaka waba avudde okola omusajja amukola ki amukomyawo ewaka. Kati awo webyabeera taata n'amubuuza ate oyo akuleetanga buli lunaku kweyo wa boda wange nze amusikola ki nze amusasula oba owulira oyagala amusasula gw'omanyi. Kati sente awo taata nendwala nze bwe nalwala nantwala mu Mulago ne banzijanjaba. Kati sente ze yali alina ze banzijanjabamu eza capital, ate sente endala yali yaziwamu omukola bizinesi. Kati n'atandika okubula sente za capital, n'atandika okubeeranga ewaka. Mama n'amugamba oba tosobola leeta sente za renti, kwata ekuba ofuluma ogende. Awo n'agamba ate oba ogenda genda ne mukazi wo. Ani mukazi we? Nze. N'atugoba nga tuli aba era n'ako akato era ke yatugobanga nako. N'agamba nze sigenda leka taata wange genda oba otugobye
katugende nga mu kusooka wewakola ki wewatugoba ne tugenda naye. We twagenda naye we twatuuka we twali amazima ga Katonda taata we yali ateeka bizinensi okusuzaamu emmaali baleme ogibba nga tewali kirimu ng'ate era tetulina wakusula. Taata kye yakola n'akwata ekigundi kwata ekiveera kyali kitundubaale nga kibisse waggulu kye yayala wansi ne twebaka. Ndowooza twakikolera okumala emyezi nga 3. Nefunayo ekitebe eri wabweru ekyaliwo nenkingiza munda kye twasulangako nga taata asula atudde awo. Naye nga eky'omukisa omulungi twali tusobola ofuna ekyokulya naye nga tesobola nga n'oyo yennyini atubanja tugamba oba temutusasula ssente za wano kwate kuba okole ki. ng'olwo basasulawo ssente mmeka? 2,000 gwali gumu kitundu n'ayongeramu 5. Kati mukwongeramu 5 ezo awo namugamba ninawo 3,000 gye mankola ki gye mbankuwa nagamba tewali buzibu zimpe. Kati awo nange waliwo omuvubuka eyali akola ki eyali ankwana ng'awo Faridah olwongo olina emyaka emeka? awo nali mpezeza emyaka 9 era nali mwejo. Kati ng'oyo muvubuka ndowooza ayagala kozesa akakisa ako ke nali nina okuneeyambisa. Faridah Katonda, like this is so shocking. Yes, Faridah looks healthier and she is fat. Because even right now, she said she's 16. But even people in the community don't believe that she's 16. Faridah says that at 9 years, she got a boyfriend. Not like she loved her, but the guy wanted to use advantage of the situation. As the dad, thought of doing the business for the mother, just as the dad thought that his business can fail anytime. This happened. The fear came to reality, and the dad's business was no more. So it was the mom taking care of the family from the food, medication, paying the house rent. So the mom found no use of the dad to stay under the same roof, and as the normal routine, she chased them out again. And she told him, as you're moving, don't leave your wife with me. Who is the wife? Faridah. Because she decided to accept his father as the biological father, not the other father who was left in Rwanda. So the mom says Faridah is her co-wife. So she asked the dad to go with her wife Faridah and the little Mohoza, as she always do. They are just 3. So this was so hard for the dad, as he never had anywhere to take the family. But in the store where he used to keep the business from, this of the flat tires, what he collects. So the dad decided to bring the girls to the store for them to start living there. By then the store was paid for 15,000, but the landlord, realizing that the family now stay in, he added in. Now it's 20,000. Even right now, it's 20,000 that they pay monthly. But the dad never had anywhere to keep the family, so he decided to keep it there, to keep the family there. Faridah and the little Mohoza. But they even never had a mattress. Mom never gave them anything. They had, how is it called? A tundubal. They had a mat. These mats are always used on tents, a tent mat. So this tent mat was laid in the store, so they used to sleep on it. But just after weeks, Faridah found a chair, a thrown away chair, and
She got it inside the house. It was like a coach. She get it inside the house and they started sleeping on it while the dad was just sitting for the whole night waiting for them to wake up. We are going to have a look at this store because it's made in iron sheets, not out of bricks. Iron sheets. And this made this guy who was always looking at the healthier Faridah. Man. He wanted to use it as an opportunity to con Faridah with the sexual advances. Faridah. Ofuna guy ku myaka 9. Kati nga gayi atandika okumpa ebintu. Teyaŋŋamba nti yalya oba mbwankwana, ekyo yali takyogera. Naye nga ŋŋamba olw'embeera gy'olimu n'enneeyisa mama gy'abadde akuyisangamu eno. Nze kankuwa bino bye nkuwaddewo. Ko nze neeyanziza. Nga agula engoye ng'azireeta nga nkulirako n'oyo muto wange ng'agayo yenkana atya? Ndowooza emyaka nga 2. Nampanga ssente nze ngenda nziwa taata nga mugamba oli yazimpadde. Kati awo taata n'amuwoninga n'avaako. Awo taata n'addamu n'atutandisa butaata okusoma. Nze n'oyo muto wange kati muto wange n'afuna amuweerera. Essaawa zino atakyamuweerera. Namusasulayo ko fiizi nange taata n'ansasulirayo. Kati awo nga taata atandise okuddamu okukola afunye abakoola ku ssente. Nalisomera ku CU nga muto wange asomera ku Ranera. Essaawa zino lyaliko lyabaddeko. Kati awo olwamaze kati awo mama wayitawo ebbanga nga tutandise okuba ate obulungiko. N'agamba maama taata tugabane abaana. Buli mwana gw'omanyi nti wo mutwale. Abatali babo bakomewo ewange. Gwe yali abeere wa taata gwe ne muwoza. Kati mama mga tugabane abaana. Olwo ne bali abaana bonna baali bavuddeyo e Rwanda. Asumai yali avuddeyo eka. Kati n'agamba abaana ababo obamanyi. Maze nayo emyaka aga. Kati abaana bo olinamu abaana aba? Basatu. Mu baana 13. Olinako abaana baba? Naddamu namugamba nedda bwega mbadde neyadde n'okuneeyafa. N'agamba bano be babo bw'oba obeera nabo nange mbeere n'abange. Ne tutandika okubeerawo taata ne bamuleetera kati ate ye teyasosolamu. Ffenna ne tugenda. Abawe n'atali babe ffenna natandika otulabirira. We yatandika otulabirira we bati. Nempeza emyaka 12. Awo ekitongole kya pulani we kyajjira. Ate awo nga nsiwuuse empisa sikya olw'embeera era yaliwo. N'enneeyisa gye neeyisangamu nga kwegamba nga ndi mukoowu. Faridah ku myaka 12 ng'oli mukoowu. Naye era nali mukoowu okusinziira ku ebyo bye nali mpisiddwamu ne maama wange. Kuba maama wange awo myaka 12 ekitongole kya pulani we kyajjira. Ekitongole kya pulani we kyajjira netandika okubeera nga ngenda mu pulani. Naye ng'era ne mu baana be natuulanga nabo nga nze asingamu empisa embi. Kati mu kubeera nga nze asingamu empisa embi nensalawo ekitongole nkyesuubimu kiveemu. Ate nga wempulirayo ssente nga ngendayo nga ssente nzikomye. Awo nga tokyasoma. Nga njagadde obivaamu naye nga nsoma we waliwo ssente. Ngamba ku ssomero. Ssomero. Ku ssomero natuuka akaseera olw'ensonga abaana baali bangi ewaka. Nga ndaba muto wange
ye talina kyasobola kwekolera. Nga ndaba muto wange n'abaana abalala kuba twalinga abaana banna. Taata ne mugamba olaba tetusobola beera abaana bana weererako abaana abo. Nze ndaba n'engeri gy'ensomyemu bagenda kunzizaayo buto. Kati twala butwazi bano bweweerere abo ogende nabo mu maaso. Farida olwo ng'oli mu kyakumeka? Awo nali mu P4 nali mu P4 first term. Awo nembisazaamu ebyokusoma ne mugamba taata nze okusinga tetulina kyakukola tugenda kufuna ssente ziweerera abaana bana. Ng'ate ne ssente za rent emitwalo 2 zitugula tugenda kufuna mitwalo mwana buli mwana mitwalo 7 tumuweerera. Ne mugamba taata nze kankole ki kanfune omulimu ntandika okukola. Nefuna omulimu mu kampuni awo Makerere ekola amajaani modani netandika okukolakolayo. Farida kati nnyo. Like in Uganda, we value or we count adults beginning at 18 years. Even like when we have community engagements, let me say, we value only those of 18 years. Farida was started engaging in decision making at the age of 9 years. Turning to 12 years, she realized that this is a wastage of money. When her dad can't even pay for their rent of 20,000, then how can he make it to support 4 children? Because the mom decided to bring all the children at the dad's house and asked him to pick those he's willing that they are his and leave alone those who are not his. But the dad was like, all are my children. So he took in everyone. I think the mom knew that some of the children are not Farida's dads, they are not biological children to Farida's dad. So this made her to make him choose who is yours and who is not yours. So Farida, thinking of this as a burden to the dad, he asked the dad to please let her out of school. She was by then in primary 4 at Church of Uganda School in Bwaise. So she asked the dad to let her and support the little ones, the 3 little ones, so that they also get a foundation, a strong foundation. Because for her, she realized that she's no more. She's a grown-up at 12 years in primary 4. They are just always making her repeat the class. So this only shows that even children should be engaged in decision-making. Farida, from 9 years to 12 years, she was engaged in decision-making. They always sat on a round table with the dad and decide for the well-being of the family. Farida met Plan International. Still, we are in Bwaise. Plan International has made great work within these people. Farida still was engaged in Plan International's activities. But it was really hard for her because of her background. She met a lot. As small as she was, she met a lot in life. So this made her become always rude, always arrogant, with no manners, and this forced her to run out of the project. Because she always felt that I'm not good-mannered, I'm bad-mannered. So this forced Farida to run out of the project. But remember, she had a money problem. So she was always back in the project just to collect that money when they have an activity that they will refund them. She always came back in the project.